Hello, everyone. I'm happy to welcome you to Equality Now's webinar, which focuses on global best practices in combating forced marriage and bride kidnapping. I'm Tamar Dekanosidze, Eurasia Regional Representative at Equality Now, and I'm thrilled to be the moderator for today's discussion. We have interpretation available in English, Georgian, and Russian languages. For Georgian, please press Spanish. Ქართულ ენაზე მოსასმენად გთხოვთ აირჩიოთ ესპანური. As we gather today, it's crucial to highlight that forced marriage, including bride kidnapping, is a violation of human rights that persists in various parts of the world. According to international human rights standards, a marriage is forced when both parties have not expressed full and free consent in person to this union. Bride kidnapping, on the other hand, is also a form of forced marriage, which involves the abduction of women and girls who are then forced into marriage, and they are often subjected to sexual violence and rape. This is still prevalent in many parts of the world today, and a recent case in Georgia in October 2023 has once again brought the issue to international attention. Aytaj, a 14-year-old girl from Azeri community in Georgia, was kidnapped by a 27-year-old man to force her into marriage, and she was subsequently murdered by him. The Human Rights Council resolution of July this year emphasizes the need for comprehensive action to prevent and address child and forced marriages. Our goal today is to examine best practices in combating forced marriages globally, and we have distinguished speakers joining us representing different regions of the world and different perspectives. They will share their experiences, challenges, and successful interventions in addressing forced marriages and preventing bride kidnapping. Now let's introduce our speakers who bring diverse experience and expertise to today's discussion. We will have Katie Chutlashvili from Social Justice Center in Georgia. We will have then Hannah Lema, founder and director of Addis Powerhouse in Ethiopia. After this, we will listen to Josephine Chanduru, who is the director of Steward Women and Women-led organization in South Sudan. And finally, we will have Divya Srinivasan, who is global lead and harmful practices at Equality Now. Speakers, I kindly ask you that please limit your remarks to 10 minutes, and please also speak slowly as we have interpreters working in 3 languages. And also I would like to remind everyone that this webinar will be recorded. After the speakers' presentations, we will have a discussion to delve deeper into the key insights shared by our speakers. And I encourage the audience to actively participate by submitting questions through the Q&A feature on Zoom. Without further ado, let's get started. And first, I would like to give the floor to Katie Chutlashvili, who, as I mentioned, represents Social Justice Center in Georgia. And Katie will present on the latest case of bride kidnapping and murder in Georgia. And she will also discuss the response of the authorities and the criminal justice system in Georgia. Katie, the floor is yours. მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ვებინარში მონაწილეობისთვის. მე ვისაუბრებ Aytaj Shagmirova-ს საქმეზე, რომელიც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბოლო საქმე არის, ბოლო ძალიან მძიმე საქმე, რომელიც საქართველოში მოხდა და შეეხება ბავშვების ქორწინებას. ამ საქმეზე ძალიან მოკლედ მოვყვები ფაქტობრივ და სამართლებრივ გარემოებებს. იცით, რომ ოქტომბრის თვეში, მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში, 14 წლის Aytaj Shagmirova მოკლა მისმა ეგრეთ წოდებულმა ქმარმა 27 წლის ალიმ ცადიკოვმა. ამ
ფაქტამდე რამდენიმე თვით ადრე აითაჯი, რომელსაც იყო 13 წლის, ალიმსადიკოვმა მოიტაცა მისი ნებისაწინააღმდეგოდ და აიძულა ქორწინებაში ყოფნა. რამდენიმე თვის განმავლობაში აითაჯი ცხოვრობდა ალიმსადიკოვთან ერთად, თუმცა როგორც საქმის ფაქტობრივი გარემოებებით ირკვევა, ამ ხნის განმავლობაში აითაჯზე ადგილი ჰქონდა ძალადობას, მათ შორის სექსუალურ ძალადობას. და უკვე 2023 წლის ოქტომბრის თვეში დასრულდა მკვლელობით. მკვლელობა იყო წინასწარ განზრახული, ამისთვის ჩვენი შეფასებით ბრალდებული ემზადებოდა კარგახსნით ადრე, მან წინასწარ შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი, დაირეგისტრირა, ერთ დღეს აითაჯს მოსთხოვა მისვლა იმ სახლში, სადაც მოტაცების შემდგომ პირველად მიიყვანა აითაჯი და სთხოვა ეჩვენებინა, როგორ შეეცადა აითაჯი გაქცევას სახლიდან. უნდა აღვნიშნოთ აქვე, რომ მაშინ, როდესაც რამდენიმე თვის წინ ალიმსადიკოვმა მოიტაცა აითაჯ შაჰმიროვი, აითაჯი შეეცადა, რომ გაქცეულიყო, რაც მოახერხა კიდევაც, თუმცა ოჯახის წევრების იძულების ფონზე ის დაბრუნდა ალიმსადიკოვთან და გააგრძელა მასთან თანაცხოვრება. მას შემდეგ, რაც აითაჯმა მოახდინა იმიტირება იმის თუ როგორ შეეცადა სახლიდან გაქცევას რამდენიმე თვის წინ, ალიმსადიკოვმა ადგილზე არაერთი გასროლით მოკლა. ამ საქმეს აქვს რამდენიმე სამართლებრივი მიმართულება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის მკვლელობის საქმე, რაზეც წარედგინა ბრალი ალიმსადიკოვს და შემდეგი მიმართულება ეს არის აითაჯის იძულებითი ქორწინება. ჩვენი კანონმდებლობით დასჯადი არის ქორწინების იძულება და ამ მიმართულებით პასუხისმგებაში მიცემლები არიან აითაჯის დედა და აითაჯის ბიძა. საქმის გარემოებებით ირკვევა, რომ აითაჯის დედამ და ბიძამ მას აიძულეს, მას შემდეგ რაც ალიმსადიკოვმა მოიტაცა და აითაჯი შეეცადა გაქცევას, აიძულეს დაბრუნებულიყო ალიმსადიკოვთან და მასთან თანაცხოვრება გაეგრძელებინა. ასევე სულ ახლახანს ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ვინაიდან საქმის ფაქტობრივი გარემოებები მიუთითებდა იმაზე, რომ აითაჯ შაჰმიროვას მიმართ ალიმსადიკოვთან თანაცხოვრების პერიოდში არაერთი დანაშაულებრივ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, ასევე ადგილი ჰქონდა სექსუალური ხასიათის დანაშაულების ჩადენას. ჩვენ შუამდგომლობით მივმართეთ პროკურატურას და მოვითხოვეთ, რომ ალიმსადიკოვს დამძიმებოდა ბრალი და მას პასუხისმგებლობა აგრეთვე დაეკისროს იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და პირველ ეტაპზე დაიწყოს მის მიმართ სისხლისამართლებრივი დევნა, აგრეთვე აითაჯის გაუპატიურების ფაქტზე. საბედნიეროდ საქართველოს პროკურატურამ ჩვენი შუამდგომლობა გაითვალისწინა და სულ რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ პასუხი, რომ ალიმსადიკოვს დაუმძიმდა ბრალი და მას პროკურატურა აგრეთვე ედავება, მკვლელობის მიღმა აგრეთვე ედავება აითაჯ შაჰმიროვას არასრულწლოვნის უმწავნ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვნის გაუპატიურებას. ამ ეტაპზე სასამართლო პროცესები განახლდება 30 ნოემბრიდან და ჩვენ უკვე გვექნება შესაძლებლობა ვადევნოთ თვალი, როგორ წარიმართება ამ საქმის განხილვა სასამართლოში და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ სასამართლო. თუმცა აი ამ სამართლებრივი სისხლისამართლებრივი დეტალების მიღმა საქმეს აქვს სხვა ასპექტებიც, სოციალური ასპექტებიც და აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი მხარეც და ეს უკავშირდება სახელმწიფო უწყებების არასათანადო რეაგირებას აითაჯ შაჰმიროვას საქმეზე. აითაჯ შაჰმიროვა იყო 13 წლის, როდესაც დანიშნეს, ნიშნობა შედგა და ჩვენი ინფორმაციით ნიშნობის თაობაზე ინფორმაცია ჰქონდა სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის სკოლას, სადაც აითაჯი სწავლობდა, სკოლის დირექტორს, მასწავლებლებს და იმ მუნიციპალიტეტის პოლიციის განყოფილებას, სადაც აითაჯი მშობელთან, დედასთან და ძმასთან ერთად ცხოვრობდა.
ჩვენი ინფორმაციით და ეს პრინციპში გამოძიების ფარგლებშიც დადასტურებული არის აითაჯის სავარაუდო იძულების ქორწინების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პოლიციამ მიიღო, მათ გამოკითხეს აითაჯი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა სავარაუდოდ ოჯახის წევრების იძულების და შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით აითაჯმა პოლიციას დაუდასტურა, რომ თითქოს ნებაყოფლობითი იყო მისი ნიშნობა და მისი გათხოვება არ იგეგმებოდა 18 წლის მიღწევამდე. ჩვენი ინფორმაციით ეს ეტაპობრივად დაზუსტება გამოძიების ფარგლებში, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ გამოკითხვას დაერქნო პოლიცია და შემდგომში რაიმე სახის პრევენციული ზომები აითაჯის ოჯახის მიმართ არ გაუტარებიათ. ასევე სკოლასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობით მოქმედებს რეფერალის მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალის მხრიდან ბავშვზე ძალადობის მით უფრო ქორწინების, სავარაუდო ქორწინების იძულების შემთხვევების გამოვლენას და შესაბამისი უწყებებისთვის კერძო სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკების ჩართვას და პოლიციისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, მიუხედავად აღნიშნული მექანიზმის არსებობისას სამწუხაროდ აითაჯის სკოლას და ადმინისტრაციას ეს მექანიზმი არ გამოუყენებიათ და მათ არ მიუმართავთ შესაბამისი უწყებებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის ადმინისტრაცია კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სახის ინფორმაციას, იმის თაობაზე, რაიმე სახის თოდნას, რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია აითაჯის ნიშნობის და მოტაცების თაობაზე, საქმის გარემოებები საწინააღმდეგოს ადასტურებს და დგინდება, რომ სკოლის ადმინისტრაციამ იცოდა ნიშნობისა და მოტაცების თაობაზე, თუმცა მათ გამოავლინეს გულგრილობა და აითაჯი ვერ დაიცვეს. აითაჯის თანაკლასელების მონათხრობით მას არ სურდა გათხოვება, გამუდმებით ტიროდა სკოლაშიც, თუმცა სამწუხაროდ არც პედაგოგებმა და არც სკოლის ადმინისტრაციამ ამის შესახებ ინფორმაცია შესაბამის უწყებებს არ მიაწოდეს. თავის მხრივ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ინფორმაცია ჰქონდა, სათანადო რეაგირება არ განხორციელებულა. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ უკვე მივმართეთ შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირებისთვის, მათ შორის სკოლის ადმინისტრაციის მიმართ და პოლიციის თანამშრომლების მიმართაც, თუმცა ჯერჯერობით ამ მიმართულებით წინსვლა არ გვაქვს და ველოდებით სახელმწიფო უწყებების მხრიდან გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. თვითონ ზოგადად უნდა აღინიშნოს ბავშვთა ქორწინების კუთხით საქართველოში და ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის კუთხით მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სამართლებრივი მექანიზმები ჩვენს ქვეყანაში მოქმედებს და მას შემდეგ, რაც სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოახდინეთ 2017 წლის შემდგომ, გარკვეული წარმატებები არის ამ მიმართულებით. წარმატებები ეხება კანონმდებლობის დახვეწას და აგრეთვე პრაქტიკაში ამ კანონმდებლობის სათანადოდ გამოყენებას, თუმცა აითაჯის საქმე და სხვა მსგავსი შემთხვევები ავლენს, რომ ქვეყანას არ აქვს საკმარისი ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლოს ამ ძალიან მძიმე დანაშაულს. მე როგორც უკვე ვთქვი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან არსებობს რეფერალის მექანიზმი და ასევე არსებობს ბავშვზე ძალადობის კუთხით, როგორც ადმინისტრაციული, აგრეთვე სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებები და პირველ რიგში საგანმანათლებლო დაწესებულებები ხშირად თავს იკავებენ შესაბამისი შეტყობინებების გაკეთებისგან, ან უბრალოდ ვერ აიდენტიფიცირებენ ბავშვზე ძალადობას, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა. შესაბამისად, იმისთვის, რომ მექანიზმები იყოს წარმატებული და ეფექტური, სახელმწიფომ სათანადო ზომები უნდა მიიღოს. ეს შესაძლოა ეხებოდეს როგორც იმ ადამიანების გადამზადებას, რომლებიც მონაწილეები არიან რეფერალის მექანიზმის, აგრეთვე გარკვეულწილად კანონმდებლობის დახვეწასაც. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პოლიციის თანამშრომლებს ჰქონდეთ ინფორმაცია სავარაუდო იძულებითი ქორწინების თაობაზე, შესაძლოა მხოლოდ და მხოლოდ სავარაუდო მსხვერპლის ფორმალური გამოკითხვით შემოიფარგლონ, რაც მოხდა აითაჯის საქმის შემთხვევაში.
შემთხვევაშიც და შემდგომში აღარ გადამოწმდა საქმესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი დეტალები, მათ შორის არ გადამოწმდეს ადგილი ქონდა, ხომ არ ქონდა მსხვერპლზე, მით უმეტეს არასრულწლოვან მსხვერპლზე ძალადობას და მის ნებაზე ზემოქმედებას, მათ შორის ოჯახის წევრების მხრიდან. ასევე კანონმდებლობის კუთხით აღსანიშნავი არის, რომ ჩვენ გარკვეული ხარვეზები სექსუალური დანაშაულების მარეგულირებელ ნორმებთან დაკავშირებით გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სტამბოლის კონვენციის შესაბამისად გვაქვს შესაბამისი ვალდებულება, რომ თანხმობის გარეშე ჩადენილი სექსუალური ხასიათის დანაშაულებით მიჩნეული სექსუალური ხასიათის დანაშაულება და გაუპატიურება სამწუხაროდ ჩვენი კანონმდებლობით იმისთვის, რომ კონკრეტული ქმედების გაუპატიურება თუ კვალიფიკაცია მოხდეს, აუცილებელი არის ძალადობრივი ელემენტის არსებობა და აითაჯის საქმე არის ერთგვარად პირველი პრეცედენტი და ძალიან კარგი პრეცედენტი, როდესაც პროკურატურამ გაიზიარა ჩვენი შუამდგომლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა აითაჯის მიმართ ფიზიკური ძალადობა არ ყოფილიყო თანაცხოვრების პერიოდში, ვინაიდან აითაჯი ეგრეთ წოდებულ ქმართან იძულებით მისი ნების საწინააღმდეგო ცხოვრობდა, მასთან დამყარებული სექსუალური კავშირი ყველა შემთხვევაში იყო მისი ნების საწინააღმდეგო, არ იყო დაფუძნებული მის ნამდვილ თანხმობაზე, შესაბამისად ეს წარმოადგენდა გაუპატიურებას, თანაც უმწევრ მდგომარეობაში მყოფი არასრულწლოვანის გაუპატიურებას, ვინაიდან აითაც არ ჰქონდა შესაძლებლობა გაეწია სათანადო წინააღმდეგობა ნალიმ სადიკოვისთვის და მისი ნება იყო ბევრი სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით დათრგუნული. სწორედ ამიტომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრეცედენტი და იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ კანონმდებლობის დახვეწასთან ერთად იურიდიული პრაქტიკაც განვითარდება ამ მიმართულებით და საქართველოს პროკურატურას და სამართალდამცავ უწყებებს ექნებათ შესაძლებლობა თანხმობის გარეშე ჩადენილი შემთხვევებით დაკვალიფიცირონ გაუპატიურება. ეს არის ძირითადი დეტალები, რაზეც მოკლედ შემიძლია რომ გესაუბროთ, იმ შემთხვევაში თუ გექნებათ კითხვები, რა თქმა უნდა, შევეცდები სიამოვნებით გიპასუხოთ. მადლობა. Thanks so much, Katie, for this very comprehensive and insightful overview of the case involving Aitaj and the systemic failures for preventing and addressing the incidents of forced marriage. And as you mentioned, it's particularly important that sexual intercourse committed against a person who has been kidnapped for marriage, these facts have to be classified as rape, as it happened in this case. And now I would like to move on to our next speaker, who is Hannah Lema, founder and director at Addis Powerhouse in Ethiopia. Hannah, could you please highlight the issue of abductions and forced marriages in Ethiopia and share your insights into the measures that Ethiopia has taken to address forced marriage, as well as the causes of the recent resurgence in cases there? The floor is yours, Hannah. Thank you so much for that, for the introduction as well. I share a lot with the Georgian experience when it comes to abduction and forced marriage, and I see that there is a lot of connection between what's happening in other parts of the world as well. Apologies that I will not be turning on my video because the internet is very unreliable in Ethiopia at this moment, so I would like to save bandwidth. I also would like to say that I'm not from the legal background, but I have done a lot of advocacy around a lot of women's rights issues, and particularly having to do with abduction and forced marriage, because currently, like you've mentioned, there is a resurgence in these cases, more so than in the past couple of decades. So in general, in Ethiopia, abduction and forced marriage are categorized under harmful traditional practices, and they mainly exist outside of the city provinces. So in rural parts, we see a lot of it, particularly around the south and the north. We
see a lot of abduction still currently happening. And despite a lot of agents working to overcome the impacts and trying to protect women from abduction, and this work is being done by the government, by researchers, NGOs, and also other bodies, but it's still going on. It's still very highly prevalent. And there is a gap in data, and reliable and up-to-date data, which we're failing to find. And it would have really helped us see the trends, the patterns, what the hotspots are, and to what extent they also drive the public's attitude towards abduction. So the data gap is something that we're really worried about at the moment. And that's why at this powerhouse is also currently trying to focus on gender research along with evidence-based advocacy. And when it comes to the recent resurgence in abduction and forced marriage cases, there are a lot of reasons that we can ascribe this to, but I would get to that in a moment, because I want to say that, you know, in Ethiopia, abduction in general or forced marriage is seen as part of the culture. And in general, these harmful traditional practices are in a way being pulled back to the society and being accepted all over again. And it's not just men that are promoting these actions. It's not just men abducting women. It's also women supporting them. It's, you know, women or different parts of the society justifying these acts of violence. And I want to say this is an issue of the system, which is the patriarchy, and that's what we're fighting at the moment. With abduction, what normally happens is similar to other parts of the country, like I've mentioned, a girl is forcibly taken, and in most cases, they are raped by men. And usually these are a group of men who then ask for her hand in marriage. And then the family, in full confidence, her family in full confidence that no man will marry her if she comes back, will then give her up. And they, even if she escapes this situation, they will not be trying to get her back, because marriage is centered as a power in the society that we're living in, and it will be seen as, you know, losing that power, and she's no longer a virgin, so no one will want her after that, so nobody will be saving her from the situation. And I'm also talking about the law enforcement officials. I'm talking about the educators, people working in government offices who are supposed to be protecting women, but they are part of the society. So in most cases, they do not show any interest to solve this problem, or in other cases, they're part of the society that's perpetrating this violence, which is really worrying us at the moment. So that's something that we're trying to fight as well. When I come to the southern part of the country, particularly Sidama region in Ethiopia, we're seeing a huge resurgence. And for example, in the past 3 months, we have advocated for the release of 3 young women from abduction. And these are only cases that are publicized, you know, that are known by the public. We have not gotten to know all of the cases that are happening in other parts of the country. And when you see these cases, even, for example, there's one young woman who's a bank teller called Eka, was abducted at the capital of the region and one of the most developed cities in the country. So it's not just happening in the rural parts of the country anymore, but also in developed cities. And her case is especially different because she was abducted by a man that had stalked her for months. And with her case, it was a man that's affiliated with power. He was in some ways affiliated with the regional province administration. So even the police, you can see a lot of law enforcement implementation gaps because there is a need to protect that man. And so men use this power or this affiliation with power in order to abuse women, to violate women. And that's what we're seeing a resurgence of. And even right now, after months of this man having done what he has, no justice has been served, and we're still calling for the man to be, to receive his sentence in prison, but nothing has happened. And the legal process is just being, it's taking way too long because of the power that the man has. And another two additional girls have also been abducted in this region, in the capital. And one of the girls is said to have done this voluntarily, and it was portrayed, even though she was 14, she's 14, and she doesn't,
this is technically statutory rape. Nobody is seeing it that way. And it was seen within the community as well, because we're doing online digital advocacy towards, protecting young women's rights. And we're seeing the comments, and a lot of that has to do with men and women saying, thank God our culture is coming back. We're accepting our culture, because it's seen, like I've said before, as part of our culture. And that's what we're trying to fight against as well. Another thing that I want to mention here is that digital advocacy is really helping us collect data and see, to what extent is the public normalizing this? Is the public glorifying, romanticizing culture and gender roles, particularly on social media? And to what extent does this represent the people on the ground? And usually social media is also at the moment, used to perpetuate such a regressive attitude and to promote violence against women in general. And, like other cases, such as the political insecurity in the country, which is currently centering GBV in conflict situations as the only problems in the country. It's really neglecting the work that has been done to eliminate harmful traditional practices in the country. So this is what we're fighting against as well. And there are a lot of economic and societal factors. For example, if we mention early marriage and forced marriage, it's also done for economic purposes, in order for the family to get dowry money. And so it's like selling their daughter in order to get money out of that. So we shouldn't neglect the economic aspect of things as well. But I do believe that there are best case practices. There are young women-led movements like us that are trying to do digital advocacy and trying to create awareness within the community about how these harmful traditional practices are labeled as such, for one thing, and we shouldn't be, bringing them back into our tradition. And we're also trying to collect the data, which is very important if we're going to be taking, informed action towards this, and if we're going to be aiding the government and other responsible bodies to take action against it. And there are movements like the Ethiopian Women Lawyers Association. I think Divya would speak more on that, on the project that they have with the Ethiopian Women's Lawyers Association, but they do a lot of following up with legal institutions to see whether or not an action is taken against perpetrators of such violence. So I think that's really important as well, particularly because the law enforcement is failing very greatly. Mainstream media in general is not doing much to positively affect the societal mindset. And in some cases, it even puts out content that perpetuates cycles of abuse. And we also need more strict implementation of laws that do not put women's lives in danger when they report such abuse cases, because it's really unsafe at the moment to report. And if they don't report, the data will not be accurate. So in general, I agree with the previous speaker. We need to fill the legislation gap, and we need to educate our law enforcement officials and create a more safe environment for women to report and come out with such material. And we need to fight against harmful traditional practices as much as we used to before conflict and other economic issues became prioritized in Ethiopia. Thank you. Thank you so much, Hannah. This was indeed a very insightful analysis, and it's really striking to see that between Georgia and Ethiopia, we see so many similarities in regards to root causes and consequences of forced marriage, and the social and cultural patterns such as patriarchal attitudes, and even the issue of virginity, which is very much intertwined into this practice. And thanks also for providing recommendations about the way forward to prevent and address forced marriages in Ethiopia, which is also very relevant for the context of Georgia and globally. Let me now welcome our next speaker, who is Josephine Chanduru, Director of Steward Women, a women-led organization in South Sudan. And Josephine will focus on the case of abductions and forced marriage in South Sudan, and she will discuss the impact of the conflict and the measures taken to address these challenges.
The floor is yours, Josephine. Thank you, Tamar. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you're listening to me from. I'm called Josephine Chandiru Drama, and I'm the director of Steward Women. I'm speaking to you from Juba. I really do agree with colleagues that have spoken. I do agree with colleagues that have spoken from Ethiopia, and the other one is Georgia. Yes, from Georgia, about the context of forced and child marriages in their locations. In South Sudan, forced marriage and child marriage these are serious and widespread problems. And according to a recent Human Rights Watch report, most girls interviewed said that they had been forced into marriage, and close to 48% of the girls were between 15 and 19, and they were married. Again, girls are often viewed as financial burdens. This is the current context, and particularly for families living in poverty. And marriage is seen as a way to provide for girls. It's not seen as a way of providing for families, but it's looked at as they are trying to support this girl by marrying her off. Otherwise, she would remain helpless in this home. So the marriage also is looked at as a way of securing the much needed wealth for the family, including cattle and money and other gifts in form of bride price. And for those who try to delay marrying, they may be scorned by their families or communities and labeled as expired goods. And for some girls, marriage may be viewed as the only way to escape poverty or violence in the home. And so they succumb to that. They succumb to getting married. When you look at our laws in South Sudan, we do not have a specific law for the protection of women and girls in the country towards these harmful practices, I should call. But our constitution under Article 17 and the Child Act under Section 26 are very clear in terms of providing protection for forced marriages, especially for the girls. And also our constitution under Article 18 talks about freedom from torture or cruel or inhuman and degrading treatment. But these actions of forced marriages and abductions are not looked at using the legal lens, using the legal framework. There is no fear of the law, including even among the law enforcers. If I could quote further, Section 224 of the Penal Code Act talks about the criminal force, where intentional use of force against a person without that person's consent is a criminal offense that can attract up to 7 years of imprisonment. Again, there is no specific mention of forced marriage in our Penal Code Act, but Section 273 talks about kidnapping or abducting a woman to compel her marriage. So expressionally, whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she'll be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she'll be forced or seduced to illicit intercourse, commits an offense and shall be addressed according to the customs and traditions of the aggrieved party. You can imagine this is what the penal code can do to penalize kidnapping and abducting of a woman. And a woman or a girl, there is so much of customs and traditions that patriarchy puts
forward in order to go away with some of these harmful practices. For example, I want to quote an example of a case that happened on the 3rd of November, 2018. That was a real good example of a forced marriage where this girl was auctioned. And I think some of you got to see this on Facebook, where the successful bidder, there were 5 bidders, by the way, during the auction. So the successful bidder married her off, and she was 17 years old. She was married off during an auction, and the girl's father earned 500 cows, 3 cars, and $10,000 in exchange for her teenage daughter. These are cases where the consent of the girl is not even sought at all. Another example was this year in April, where a police officer gouged out both eyes of her daughter for allegedly refusing an arranged marriage. This is another example of serious, heinous act of forced marriage. And many other cases that are happening here in the country. And all are backed up by customs, they are backed up by the traditions, and they are in neglect of the laws of the country. Girls and women may also be arrested or imprisoned for attempting to marry without the consent of their families. And this was the case of this girl whose eyes were brought out by a law enforcer, supposedly her dad. So when you refuse, that is what really happens to you. Women and girls who flee impending marriages or run away from their marital home are often subjected to abuse, and in some extreme cases are killed by their families and husbands. This is what we've seen here. In rural areas, abductions of women and children happen during cattle raids, and these are very common. And many girls get abducted and are often subjected to repeated rape and are often forced into marriages. And these marriages, the girls are given to their perpetrators. So women and girls who are facing forced marriages are likely and unable to access protections within this country, because even these protections are supposed to be provided by the very perpetrators who are wielding the violence against these women. So in addition to the legal framework that is there, a bit to protect the girls, we have an established GBV court in South Sudan. The GBV court is supposed to be handling these issues, but the court is just one in the city, that is in Juba. And we have 10 states and 3 other administrative areas that we'll look at. But as steward women, we try to ensure that we organize mobile courts in some of these locations that do not have the GBV court, because many cases of GBV are not being handled because they do not bring money to the judiciary. They are just looked at business as usual and should be handled by the traditional courts. In addition to the mobile courts, we are also doing court monitoring to ensure that cases of forced marriage and cases of abduction are not looked at as business as normal. If that happens, then we take our report and share it with the stakeholders, because we also do chair the rule of law technical reference group of the GBV area of responsibility. So we try to ensure that we monitor some of these courts and the procedures in these courts. We have one-stop centers at the hospitals. There are over 10 of them. They are trying to provide services to survivors, but still there is impunity, still stigma exists where services are being provided to survivors. Like the colleague in Ethiopia said, when this girl is now raped by the perpetrator, the community begin to shun her down, that if you do not marry the perpetrator, you may never get married. So
it is the desire of the women, most women, to get married. So when you begin to inflict such perceptions on the women, obviously she will adapt to getting married to the perpetrator. We have safe houses. There are 3 safe houses in South Sudan, but in many survivors from these centers. Hence, they are not providing the protection that is needed to protect these girls. And then we have special protection units. This is another unit at the police stations that are supposed to listen to survivors of violence against women, but you find that there is an unintentional misuse of these special protection units. These officers at these units, they have been specifically trained to address gender issues, but you find that a staff is trained today and tomorrow they are transferred to another department and another location. And you are left with this very one that has never been trained and even do not know how to address the survivor-centered approaches. And then we have a referral pathway. Of course, when you refer a survivor using the ordinary way, the survivor may, because of confidentiality issues and issues of respect, the survivor may not even reach the service provider, or if they reach, they may not get the service that they want. So my recommendations are, let us adopt the digital referral pathway where survivors are able to refer cases in a more confidential way. These are platforms that are out there, and they are country specific, or if they are not, they can be made country specific, where survivors can confidentially go to and see which services they can access within their reach. And then accountability for victims. We need to deliberately continue to provide accountability for victims, because this is one way of responding to the issue, but also preventing future occurrence. If we are able to put the perpetrators behind bars and then they are kept away from the community, that means they cannot commit the same crime to more women. And then we need to continue to lobby for laws that can protect women. Particularly for South Sudan, we need in place the family laws. We do not have laws related to marriage, divorce, and succession to property. These laws have been drafted. They have sat there in parliament for a long time. There is now need for us to continue to ensure that the enactment of this law and the anti-GBV bill that also talks about kidnapping and abduction, these laws are enacted by the country. So more advocacy, more advocacy, more advocacy on these issues. We shouldn't keep silent. Thank you. That is my intervention. Thanks so much, Josephine. It was indeed an excellent examination of the issues. And thanks so much for your work on this and for calling us for action. And it's indeed very important to take into account the recommendations that you have outlined, which are not only relevant to South Sudan, but could be extremely helpful also in the other regions of the world. I would like now to move on to our final speaker, who is Divya Srinivasan from Equality Now. She's a global lead and harmful practices. And Divya will talk to us about global best practices in addressing child and forced marriages and provide recommendations how to resolve this issue. The floor is yours, Divya.
Thank you so much, Tamar, and thank you also to all the speakers who I think set it up really well in terms of the situation in different countries and showing us the links and the similarities that exist, irrespective of which country we're talking about, in terms of I think the gender inequality and the social norms which are underpinning the practice of forced marriage and bride kidnapping wherever it's taking place across the world. I think I want to pick up on particularly the theme of impunity, because I think that came out also in people's different inputs, that irrespective of the country, it's really hard to hold perpetrators accountable uh, in cases of forced marriage and taking forward cases in courts. So in terms of best practices, one of the interventions that I would like to present on is just in using regional and international human rights courts and mechanisms to try and push for that accountability when it's not been possible to get it at the national level. So maybe I can give a couple of examples in terms of how these mechanisms have been used. The first, like Hannah mentioned, is a case that Equality Now did along with the Ethiopian Women's Lawyers Association, which took a long time to resolve. So it was a case of a 13-year-old girl, Makeda, who was abducted and forced into marriage and then raped by her abductor. Though she was rescued and then her rapist was arrested, he was released on bail, and then he abducted her again and held her for a month and forced her into signing a marriage certificate. So originally, the trial court had sentenced the perpetrators to prison. However, in 2003, the decision was overturned by the appeals court and the perpetrators were released. And one of the grounds that the appeals court judge used was saying that a woman cannot be raped unless she was a virgin. And he was going on stereotypes and implying that Makeda was not a virgin and therefore she could not have been raped. And the case was dismissed both before the appeals court and before the Supreme Court. So the Equality Now and EWLA took the case to the African Commission on Human and People's Rights at the regional level to try and get justice for Makeda. And though I think it took over 15 years, in 2016, finally the commission ruled on the case, and they held that Ethiopia was responsible for violating human rights under regional laws, including the Maputo Protocol, and said that Ethiopia had failed to protect and, most importantly, to prevent the abuse that Makeda had gone through. And I just want to go through a couple of the recommendations from the commission, because I think they're also helpful in pointing towards, best practices in terms of what steps states should take to meet their international human rights obligations. So firstly, the commission said that once the perpetrator was released from jail, that the state should have taken measures to protect Makeda at that time. So I think this also shows us the importance of victim and witness protection in these cases. And it's something that's come out even while we've been discussing cases in different countries, that often there are chances for law enforcement and the police to prevent and to protect the girl, but it's really an inaction on their part which leads to re-kidnapping or the girl being forced to go back to the perpetrator and continued abuse in such cases. So the importance of protection is really cannot be highlighted enough. And secondly, the commission also said that the state had a responsibility to prevent such cases from occurring in the first place. So they said the state had knowledge that there was a high occurrence of abduction and rape, which young girls faced in the area where Makeda was from, and therefore they should have taken preventative measures, like, for example, sensitization campaigns, increasing security and safety, such as, for example, in the dormitory where Makeda was living and the school that she was attending to. But they had not taken any of these measures, and therefore they were responsible. And just merely criminalizing the act is not enough if it's not
being accompanied by effective enforcement and public awareness raising campaigns. So this, also brings us to an important measure which needs to be taken, which is, mapping of high prevalence areas so that we have the data which shows where forced marriage is taking place, and then targeting those communities and areas to put in place prevention and awareness raising campaigns, as well as ensuring that survivors have access to support services and helplines where they can reach out to if they feel they're in danger. And finally, the commission also held that the state had failed in responding to the violation because there was eventually an acquittal that was based on harmful gender stereotypes and norms. And they held that the state has an obligation to investigate violations, to identify perpetrators, to diligently prosecute those perpetrators, and then adequately punish them if they were found guilty, and also to raise awareness of the fact that these punishments had taken place to address the impunity that we were talking about earlier. So they finally requested Ethiopia to pay compensation to the survivor, as well as to adopt and implement escalated measures to specifically deal with marriage by abduction and rape cases, to monitor these instances, to diligently prosecute and sanction offenders, and to continue training judicial officers on specific human rights themes, including on how to handle cases of violence against women. And they also asked for regular reporting back by the government in terms of the measures that they should be implementing. So unfortunately, I think the implementation of this decision by the Ethiopian government has still been a major problem. And we can tell, even from Hannah's intervention, that the same sort of cases are still coming up today. There's still a lack of response by law enforcement where investigation and prosecution is not taking place. So we still have a gap in implementation, but I think this decision is a really good precedent in terms of addressing impunity. And there are similar decisions from other courts, whether it's, there's a case by the European Court of Human Rights issued to the Russian government. At the International Criminal Court, there was this case which was taken against the commander from the Lord's Resistance Army in Uganda, which during the conflict had been abducting girls and young women and forcing them into marriage. And the International Criminal Court found that forced marriage is a crime against humanity. So there are many instances of these being taken up at the international and regional level, which I think constitute good practice. In terms of other recommendations, I think the first is making sure that the programs that we have on addressing bride kidnapping, abductions, and forced marriages are integrated into larger programs on addressing gender-based violence as a whole. So recognizing that this is a form of sexual violence and it's based on harmful gender and social norms, and we need to address the root causes of this practice in order to be able to eradicate it, so that we're not focusing just on prosecution, which is extremely important, but also seeing how we can tackle the norms which are underlying this. For instance, like people were talking about bride price and dowry and how it drives forced marriage. And I think in South Sudan also, in some cases, there have been reports that when families were not able to pay the bride price, perpetrators would then abduct girls sort of as a retaliation for that. So we need to be addressing these harmful social norms across the board in order for us to be able to effectively address forced marriage and bride kidnapping. Secondly, another thing that I would want to refer to is the Human Rights Council resolution that was passed earlier this year, which looks specifically on the issue of forced marriage. And one of the things that they called on states to do is to put in place comprehensive, multi-sectoral, and human rights-based measures to prevent and eliminate forced marriage, and to address the structural and underlying causes and risk factors which perpetuate forced marriage. So these comprehensive measures can be various things.
Firstly, that the legal measures to address forced marriage are themselves comprehensive, so that we're not just talking about criminalization of forced marriage, but we're also looking at the issue of, whether marital rape is criminalized, whether there are any exceptions under the law which allow perpetrators to escape punishment by marrying the victim, which was the case in Ethiopia actually at the time that Makeda's abduction happened. But during the progress of the case, the government changed the law in 2004. So that was a good impact of that case. So looking at all the surrounding laws to make sure that they're all have closing the loopholes to ensure that forced marriage is being adequately prevented by the law. And then to have survivor-centered and community-sensitive approaches to prevention and awareness programs, having access to support services for girls who are already married. Firstly, access to, helplines and ways where they can escape the marriage, but also access to health services, both emotional and to address both emotional and physical health. Access to legal aid for them to take forward cases against their abductors and other perpetrators. Access to protection that they have through the life cycle of the case while they're prosecuting the perpetrator, because we've seen that these situations are just so dangerous for girls. Access to education so that they can rejoin school and so that the incident doesn't have a huge impact on their life and career. So I think really that's sort of one of the main recommendations, that in addition to ensuring access to justice, all the measures which are put in place to address forced marriage have to be comprehensive and look at addressing all these aspects in order to be effective. Thank you. These are fantastic insights. Thanks so much, Divya. It's really particularly important to make use of international and regional accountability mechanisms to address forced marriage. As you have highlighted the case that Equality now litigated together with the partners. Even if the governments end up not complying with the decisions of international or regional bodies, these bodies still have the power, they still have the authority to provide recommendations that can be referenced and applied not only in the specific region that the court or the body operates, but also globally. And it's indeed particularly important to use multi-sectoral approach and target the root causes of forced marriage, and taking into account societal and cultural norms and patriarchal structures. With this, I would like to again thank to our fantastic speakers for their in-depth analysis of the issues and providing very, very important recommendations that are globally relevant. And I would like to open the floor to questions and answers. I believe you can include your questions and answers in the Q&A section of the Zoom platform, and it might also be possible to raise your hand. So I invite all of you to ask questions to our speakers, and also please note to which speaker the question is addressed. I guess maybe while we're waiting for questions to come in, do you mind if I ask a question to Josephine? Josephine, can you tell us, how do you think the conflict that happened in South Sudan, affected the issue of abductions? And was it greater during the conflict? And what has been the situation after the conflict has ended? Thank you for that question. The conflict in some parts of the country is still active. Abductions are ongoing. Abductions have become part of the conflict. So abductions, like one of the discussants or panelists talked about, is being used as a way of inflicting pain and suffering and weakening the opponents. So abductions are ongoing.
mostly for children of a certain age, so that they are taken as fighters, but also so that the young generation is cleaned up. So abductions are really, really happening in South Sudan, even though I talked about that much of it happens during cattle raiding, but also in the conflict, it is happening. Further, forced marriages are also happening. In one of the locations in the eastern part of the country, due to the economic situation, there are a lot of, when you go to that town, you find a lot of young girls roaming around the town. And this is because they have run away from forced marriages. And in this particular town, we were able to litigate the first child marriage case in 2020, where the girl took the father and the uncle and her intended husband to the court for forced marriage and rape. And the court awarded her, the court awarded judgment in her favor, and she pleaded with the court not to imprison the father. This is where the father was able to, the father was able to put a commitment letter to the court that she would never force this girl to get married to a person of his choice, but she will choose it for herself. So really now, after in these parts of the country where conflict is not active, but the economic situation is biting, causing families to sell their girls, including even the other boy children. Again, in one of the eastern parts of the country, you could see that someone is coming to ask you whether you want to buy a child. And this is because of the economic situation. What about if she's a girl? She will then be forced to marry, even at a lower cost, you know? So the economic situation is contributing a lot to the forced, to the cases of forced marriages in the country. Yeah. I hope I'm able to answer you. Yes, thank you, Josephine. Thanks so much, Josephine. I have a follow-up question to you and also to other speakers. What do you think is the effectiveness of criminal justice measures in combating forced marriage while we have economic conditions as underlying factors and social and cultural norms? What are some of the considerations that we need to take into account while advocating for and applying criminal justice measures to address the problem? I would like to ask, Josephine, Hannah, and yes, Hetty. I can go. I think this is, the question you're asking is where reality versus the law. Yeah, you'd see that the economic situation is really biting, and yet it is leading to commission of crimes. I think we should not use that as a technicality to commit crimes. The law is put in place for all to protect all, irrespective of the circumstances that one goes through. So the effectiveness of the criminal justice amidst the high cost of living, amidst the challenges that communities are facing economically, should really be an underlying issue that we should address, and we should do this holistically. The last panelist talked about the use of the multi-sectoral approach.
as steward women, we are moving into really seeing how we can address the underlying root causes of these issues. And we are looking to changing social norms through the community's care. And this one will eventually lead to GBV prevention, but also the risks, mitigating the risks as well. So working with communities to address the root causes and then raising a lot of awareness, sensitizing communities to about the legal frameworks that exist, and highlighting the importance of the provisions of the law is, I think, for me, very, very critical. Yeah. Thanks so much, Josephine. I would like to ask Katie and Hannah to also share their insights around these issues. ჩვენი აზრით დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მათ შორის აითაჯის საქმეს და ბავშვების სიძულებით ქორწინებას აქვს თავისი სოციალური ასპექტებით, სამართლებრივი ასპექტების მიღმა. და რა თქმა უნდა, უმეტესად ეს უკავშირდება სწორედ იმ ეკონომიკურ პრობლემებს, რასაც შესაძლოა ოჯახები, რომლებიც აიძულებენ თავიანთ ოჯახის წევრებს გათხოვებას, უკავშირდებოდეს მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ის სოციალური გარემო, სადაც ამ ოჯახებს უწევთ ცხოვრება. თუმცა და მიზეზი იმისა, რომ რის გამოც შეიძლება ვერ ხერხდებოდეს ამ დანაშაულების პრევენცია, შესაძლოა იყოს სწორედ ეს მძიმე ეკონომიკური პირობები. თუმცა ცხადია, ეს არ არის მთავარი საკითხი. ჩვენი შეფასებითაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს დანაშაულებთან სისხლისამართლებრივი მეთოდებით ბრძოლა. თუმცა ცხადია ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, რომ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა და ვიცით, რომ უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობენ სამართალდამცავი უწყებები ქალთა მიმართ ძალადობისა და მით უმეტეს ბავშვების და მათ შორის იძულებით ქორწინებების შემთხვევებზე და ამ მხრივ ძალიან მძიმე და მკაცრი სისხლისამართლებრივი პოლიტიკა მოქმედებს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქვეყანა მაინც ვერ ახერხებს ამ დანაშაულთან ეფექტურად ბრძოლას და დანაშაულის პრევენციას. და სწორედ აი აქ არის კითხვა დასასმელი, რატომ ვერ ხერხდება ამ დანაშაულის პრევენცია. ჩვენი შეფასებით ჩვენ ქვეყანაში არა მხოლოდ სისხლისამართლებრივი ზომები და მექანიზმები არის გასაუმჯობესებელი და ვთქვათ ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები გადასადგმელი, არამედ სწორედ ეფექტური პრევენციული ზომები არის შესამუშავებელი. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია სიღარიბესთან ბრძოლა, ცნობიერების ამაღლება, შესაბამისი კამპანიების წარმოება, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეფექტური პრევენციული ზომების მიღება. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად საუბრობს, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მხოლოდ როდესაც ხდება ძალიან მძიმე შემთხვევები, იგივე აითაჯის საქმე, პირველი, რადგან ხელისუფლებაც და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებაც ფიქრობს, არის ისევ და ისევ სისხლისამართლის კანონის გამკაცრება. რაც ჩვენი შეფასებით არ არის სწორი, იმიტომ რომ სისხლისამართლის კანონის გამკაცრებას მხოლოდ არ მოაქვს დანაშაულის პრევენცია შედეგად. მაინც ადამიანებს ხშირად გონიათ, რომ მათი ქმედება დარჩება ლატენტური და ისინი არ დაისჯებიან, ან რამენაირად თავს აარიდებენ, ან შესაძლოა უბრალოდ საერთოდ არ ქონდეთ წარმოდგენა იმ სისხლისამართლებრივ წესებზე და კანონზე, ვთქვათ, რაც შესაძლოა რომ ამა თუ იმ დანაშაულზე მოქმედებდეს და ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ ვერც აცნობიერებდნენ, რომ მათი ქმედება შესაძლოა იყოს დანაშაული, განსაკუთრებით თუ ეს უკავშირდება იგივე არასრულწლოვნების ქორწინების იძულებით, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს თემა ძალიან ფართოდ არის ჩვენთან გაშუქებული და შესაბამისი კამპანიებიც არის
ჩატარებოდა ხშირად ტარდება და ცდილობს სახელმწიფო ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით, შესაძლოა ცალკეული შემთხვევაში ეს ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ არ გქონდეთ ადამიანებს. ამიტომ ჩვენ გვგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საწყის ეტაპზე შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებით ებრძოლოს სახელმწიფო ამ დანაშაულს და არ გამოიყენოს მხოლოდ და მხოლოდ სისხლისამართლებრივი ზომები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში გასაუმჯობესებელია სოციალური მუშაკების მექანიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაკების სისტემა ამოქმედებული არის და ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში როგორც სოციალური მუშაკები ისე მუშაობენ, მათი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია სწორედ ბავშვთა ძალადობის იდენტიფიცირება არის. სამწუხაროდ ეს მექანიზმი ეფექტურად და გამართულად ვერ მუშაობს, ამას ძალიან ბევრი რამე უშლის ხელს. ერთ-ერთი არის რაოდენობა, მცირე რაოდენობის თანამშრომლები არიან და შეუძლებელია მათ ამ რაოდენობის და ადამიანური რესურსების პირობებში დაფარონ ყველა ეს საკითხი, რაც თქვათ მათი კომპეტენცია შეიძლება რომ იყოს. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ რეფერირების მექანიზმი იყოს გამართული და უწყებებს შეეძლოთ ერთმანეთთან კოორდინირებული მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მულტისექტორული ხედვა პრევენციული მექანიზმების, რაც შესაძლოა რომ ბავშვებზე ძალადობას და ბავშვების სიძულებით ქორწინებას გააჩნდეს. სამწუხაროდ ეს ნაწილი, ეს მიმართულება ვფიქრობთ, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც გასამართი არის და ძალიან ბევრი არის ამ მიმართულებით საკეთებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო უწყებებმა პირველ რიგში დასვან შეკითხვა რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ პრევენცია მოახდინონ და არ იფიქრონ მხოლოდ და მხოლოდ სისხლისამართლებრივი მექანიზმების გამკაცრებაზე, იმიტომ რომ ფაქტია ამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვუყურებთ ეს არ არის ერთადერთი მექანიზმი და ეს ვერ გამოიწვევს დანაშაულის ეფექტურ პრევენციას. Thank you so much, Katie. Hannah, based on your experience in Ethiopia, can you also please share your views about the effectiveness of criminal justice measures and criminal justice responses and any improvements needed? So thank you. I think the previous speakers have already partly covered what I was going to say because it's very similar, like I've mentioned before. The first thing that I think is making situation worse is the attitude that we have towards gender-based violence in general and the treatment of women in the region. And also the economic instability that's really a driving force at the moment of perpetrators of gender-based violence who have money, who have the means in order to provide for women. Another thing that I wanted to mention is the law enforcement and the amount of work that needs to be done to ensure that it's not just they're not just representing a society, but also a government, the laws, the policies that are protecting women. Something that have really worked in Ethiopia and something that we need to expand on throughout the region is building networks of women's rights movements that are working together. We worked with the Ethiopian Women Lawyers Association and other groups as well to address the issue of the women and the young girls that were being abducted in the region. And that was really powerful because we stick together throughout that. But we also need to see a lot of coalitions being built among those that are working on GBV, not just women's rights movements and NGOs, but also governments. People working in the region as well. And when we talk about the policy and legal infrastructures, the provisions, they should be clear that they are standing against the abuse of women. Because we see, for example, the Ministry of Education in Ethiopia currently, sent a directive that said women who are pregnant or, students that miss school for over 15 days, whether they're pregnant or other reasons, they will not be let back in. And this really
has an impact on girls' education, especially in a country where, you know, reproductive rights are not respected, and a lot of young girls are being abducted and forcibly raped, and then having to give birth at a very young age. So we're also excluding young girls from education, apart from what's already happening to them. So I think if such a directive that has a negative, you know, impact on women can be, you know, promoted in such a short time, positive directives can also be used to improve the protection of girls and women from such types of violence. So that's what I wanted to mention, and I agree that we need a multi-sectoral and holistic approach, and it's not just the education ministry or the legal law enforcement officials or certain sectors that need to work on this. We need to see, you know, gender issues and the elimination of gender-based violence being mainstreamed across different sectors. And that's not just the case of Ethiopia, but across the world as well. Thanks so much, Hannah, and thanks to all the speakers for highlighting, on the one hand, the importance of criminal justice measures, and on the other, the importance of multi-sectoral and holistic approach. And our next question is from Talia. Hello, thank you so much, everyone, for your talks. I guess this question is directed to all of the speakers or anyone who would like to answer it. But I'd be really interested to learn a bit about some of the challenges in identifying cases of early and forced marriage, and particularly if there's anything around the role of birth registration and identity documents in identifying minors and verifying their age in order to catch instances of this within the various systems. Thank you so much. Thanks, Talia. Katie, Josephine, or Hannah, or Divya, would you like to address this question? მე შემიძლია ვუპასუხო ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე. ჩვენი კანონმდებლობით აკრძალული არის 18 წელს მიუღწეველ პირებს შორის ქორწინება, შესაბამისად ოფიციალურად ცხადია ვერ რეგისტრირდება მსგავსი ქორწინებები, ამიტომ უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის ეს მსგავსი შემთხვევები არის ხოლმე დაფარული, თუმცა ასევე არის შექმნილი მექანიზმები, რომლითაც შესაძლოა იდენტიფიცირებადი იყოს მსგავსი შემთხვევები. პირველ რიგში ეს უკავშირდება სწორედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. მე ვახსენე რეფერალის მექანიზმი, რეფერირების პროცედურები. იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებას გაუჩნდება ეჭვი, ესე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოეძრება როგორც პედაგოგები, ასევე მასწავლებლები, აგრეთვე სკოლის სხვა ადმინისტრაცია. ჩვენ ქვეყანაში მოქმედებს მანდატურის სამსახური, ადამიანები, რომლებიც სკოლაში იცავენ წესრიგს და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ. იმ შემთხვევაში, თუ გაჩნდება ეჭვი, რომ ბავშვზე შესაძლოა ხორციელდებოდეს ძალადობა ოჯახში, სკოლის ადმინისტრაციას აქვს ვალდებულება შესაბამისი, თუნდაც ეჭვის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს შესაბამის სამსახურებს. ჩვენთან არის სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო, რომელსაც მიეწოდება ინფორმაცია და სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფენ ამ შემთხვევის შესწავლას და ასევე ინფორმაცია მიეწოდება პოლიციის ორგანოებს, რათა მათაც შეისწავლონ და იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ შესაძლოა ადგილი ქონდეს ბავშვზე ძალადობას, შემდგომ უკვე იმის გათვალისწინებით, თუ არის დანაშაულის ნიშნები, იწყება გამოძიება, თუ ვთქვათ შესაძლებელია, რომ გამოყენებული იქნეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ზომები, გამოიყენება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ზომები. ამდენად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, არსებითი მნიშვნელობა აქვს საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალის აღჭურვას შესაბამისი ცოდნით, რომ მათ შეძლონ იდენტიფიცირება ბავშვზე ძალადობის და შესაბამისი ზომები მიიღონ, ანუ მიაწოდონ ინფორმაცია იმ უწყებებს, რომლებსაც კომპეტენცია გააჩნიათ და დროულად მოხდეს
ამ შემთხვევების პრევენცია. ასევე ვახსენე სოციალური მუშაკები მუნიციპალიტეტებში, ჩვენს ქვეყანაში შესაბამისად მუნიციპალიტეტებში არიან სოციალური მუშაკები, რომელთა ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის სწორედ ბავშვებზე ძალადობის ამოცნობა, ოჯახების იდენტიფიცირება და შემდგომ ვთქვათ რისკის განსაზღვრა და თუ ვთქვათ მათაც მიიღეს ინფორმაცია და გაუჩნდათ ეჭვი ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში, მათაც გარკვეული ვალდებულებები აკისრიათ იმისთვის, რომ შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს მიეწოდოს ეს ინფორმაცია. ასევე რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც შესაძლოა ჰქონდეს ინფორმაცია ამ დანაშაულის შესახებ, შეუძლია მიმართოს პოლიციას და პოლიციამ მიიღოს შესაბამისი ზომები. ეს არის, რაც შეგვიძლია ამ მიმართულებით ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის განაცემ. Thank you so much, Katie. Any other observations or questions? Well, I don't see any other requests for asking questions or making comments, so I would like to close our today's webinar. As we conclude, let's remember that combating forced marriage requires a collective effort, and as many of you have mentioned, a multi-sectoral approach where also criminal justice measures play a very, very important role. And I want to express our gratitude to all our fantastic speakers and all of you for joining us, and of course, to our interpreters as well. Today's discussions will contribute to a global dialogue on effective strategies and interventions to address forced marriage. And if you have any additional questions or feedback, feel free to reach out to us. Thank you all once again, and we look forward to seeing you at our next webinar. Thank you too. Bye. Bye. Thank you, Tama, and everyone. Bye. Bye, everyone. Thank you. Oh.